important for you just to write this down. It'll help. All right. Penting untuk melihat dengarkan ini bisa. The Bible tells us in Isaiah 61. Alkitab mengatakan dalam Yesaya 61. Isaiah 61, write it down. Yesaya 61. The Spirit of the Lord God is upon me. Roh Tuhan ada padaku. Okay? Because the Lord has anointed me, Sebab Tuhan karena Dia telah mengurapi aku or qualified me, atau memampukan aku, okay, ya, to preach the gospel. untuk memberitakan kabar baik, Okay? To preach the gospel of good news, tidings, to the meek and the poor and the afflicted. Listen, and he sent me. Dia mengutus aku untuk Now this is amazing. hati yang terluka, memberitakan Sent membebas me kepada para tawanan dan to bind the broken heart, or bind up and heal the broken heart. menyembuhkan mereka yang To proclaim liberty, and highlight the word liberty, please, everybody. Put liberty, highlight that. kebebasan di garis bawahi, Liberty to the physical or and the spiritual, to the captives. dan Okay? And then open the prison doors. Now listen, guys. Hello. buka pintu penjara, Open the prison doors. buka pintu penjara. And then it says, and the eyes Dan kemudian to dikatakan those who are bound. That's what it says. kebebasan kepada para tawanan. So, let's go through it slowly. Jadi coba kita bahas The Spirit, roh Tuhan, the Spirit of the Lord, roh Tuhan. so look over here, everybody. Semuanya lihat, The Spirit of the Lord is not in me, on. bukan di dalam. Everybody say it with me. The Spirit of the Lord Roh Spirit of the Tuhan Lord is on. is Now, on. Dia ada di the word atas. on, Kata-kata on not in bukan di dalam, and not with. bukan bersama. The Holy Spirit comes on, Jadi Roh Kudus datang di atas, comes in, kemudian di dalam, and comes with. dan juga dia datang bersama. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. On, Ya, di atas, say on, okay? In, with. dan With. Say again. Lagi yang katakan, I want you to remember this, you supaya guys. diingat ini. on, in, with, One more time. Sekali lagi, on, in, with, One more. sekali. on, in, with, Now, Nah, sekarang on you, di atasmu, not in you now, bukan di on dalammu, you tapi di atasmu, is for use. itu adalah untuk dipakai. That's when the anointing comes on. Itulah sebabnya dikatakan Now, if di it's atas. on, Kalau itu di atas, look everybody up here. ya di atas, That means it can come off. ini artinya bisa keluar. In, Ini di dalam, okay, it's not for use. itu bukan untuk dipakai. The Holy Spirit comes. The Spirit of God comes in you Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalammu to make you one. ini untuk menjadikan kau satu. How many understand? Say amen. amen, And with Dan bersama is fellowship. ini adalah sebuah fellowship. Right? Ya, Somebody's with you, jadi seseorang bersama denganmu, fellowship. fellowship. That's why Paul said, may the love of God, Itulah sebabnya Paulus mengatakan the grace of the Lord Jesus Christ, and Yesus the Kristus dan communion of the Holy Spirit be with you all. persatuan bersama dengan Allah bersama denganmu semuanya. Saying goodbye to the church of Itu Christ. dilakukan pada saat dia memberitakan selamat tinggal pada gereja di sana. Jadi atas Is the anointing. adalah urapan. The anointing comes on. Urapan itu datang di atasmu. Okay? Ya. Why on? Kenapa di atas? Because it comes on to cause you to activate God. Adalah untuk datang yang mengaktifkan Tuhan. Yeah, you got it. Interpret. So now, Jadi the sekarang anointing comes on you, urapan itu ada di atasmu so God can be activated. supaya Tuhan itu bisa diaktifkan. Simple. Sangat Very sederhana. simple. Sangat sederhana. No anointing, Tidak ada urapan, no God activity. tidak ada aktivitas daripada Tuhan. You take the anointing out of the church, Kalau saudara mengambil urapan keluar dari gereja, and the acts die. maka tindakannya akan mati. So the anointing Jadi urapan causes what? akan menjadikan apa? Activation. Sebuah aktivasi. How many want God to activate? Siapa yang mau Tuhan menjadi aktif? That's when God moves. Itulah sebabnya pada So saat the Holy Spirit's up on me, has anointed me. Jadi Roh Kudus ada padaku itu untuk mengurapi, Activate. untuk mengaktifkan.
does he activate? Jadi apa yang diaktifkan oleh Tuhan? Look what it says. Ya, apa yang dikatakan oleh Okay, I'm not going to be long. I'm just going through this. Saya akan Because the Lord has anointed me, karena Tuhan telah mengurapi aku. say with me please, and write this down, but I want you to say it. Say the anointing comes on the disqualifications. The anointing comes as disqualification. Yes. Not the qualifications. Say it. Everybody with me. Come on. Semuanya katakan. The anointing comes on the Disqualification. not the qualification. Bukan yang Good. mampu. God doesn't like your strength. Tuhan tidak suka kekuatan. Because in your strength, you don't need it. Sebab di dalam kekuatan tidak membutuhkan Tuhan. That's right. That's why the Bible said, let the weak say I'm strong. Itulah sebabnya kita mengatakan yang lemah How do you understand? Wave your hand. Wave Coba your yang hand. ngerti gak melambaikan In your di disqualification, dalam ketidakmampuanmu, that's when God anoints you. itulah di mana Tuhan memulainya. When you're empty, Pada saat kau kosong, Suki, can I get a bottle of water? coba ada air The one I can squeeze. yang bisa saya peras. Okay. Now, this is you. Okay, you open it, please, my friend. Ini adalah Yeah. So look. This is you. ini adalah engkau. Sorry, Pastor. There's water everywhere. Wow. Ya, ada air di mana-mana di Bali kan. So look, this is you. Jadi ini adalah saudara. Most of us think we have to fill ourselves for God to use us. Biasanya kita harus memenuhi diri You kita have to learn. dan memakai. Tidak, engkau harus belajar Empty yourself. untuk bisa mengosongkan diri saudara In your garbage, di dalam kesampahan, in your di disqualification. dalam ketidakmampuan. God fills you. Tuhan akan memenuhi kamu. Amen. Not when you're full, Bukan pada saat engkau penuh, but when you're empty. tapi pada saat engkau kosong. It's called Itu dinamakan yielding to the Holy. bergantung kepada Roh Kudus. How do you understand? That's why he comes on the head. Itu sebabnya dia Why on the head? atas kepala. Kenapa dia The kepala? Spirit of the Lord comes upon here. Di atas, di Why atas. the dove didn't come on Jesus' shoulder? Why did it come on his Kenapa? back? Why did it come on his hand? Ezekiel said here, you know. Tidak datang di Why the head? Tapi Because kenapa your di atas head, kepala? Sebab di atas kepala, your head di atas kepala, is your flesh. disitulah dagingan saudara. That's why you have to renew it. Itulah sebabnya kau harus memperbarui. Because you think you got it. Sebab selalu berpikir kau mendapatkan. So man, Jadi flesh, daging it's not a sexual life. itu bukanlah kehidupan seksual, His flesh tapi kedagingan is his mind. adalah pikirannya. He thinks he can do it without God. Dia pikir dia bisa That's the lakukan human. tanpa Tuhan. Itu The manusia. human is battling God. Manusia berkata aku tidak butuh Tuhan. So God has to love. Jadi Tuhan harus He loves dia mengasihi a broken heart. hati yang hancur. God loves a broken heart. Is he trying to break you? Kenapa No. Tuhan He mengasihi loves a broken heart. You know why he loves a broken heart? Kenapa? Kenapa dia God mencintai? loves a broken heart. Saya sangat You know suka why? sama yang hati Because he enjoys using you. sebab dia menikmati. Why did God use David? Kenapa Tuhan memakai Daud? He loved him after his own heart. Why? Dia David, adalah David. orang yang mencintai David. Tuhan. Kenapa Daud? You know what he did? Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Sangat mengerikan. He saw a woman bad thing. He slept with her. Dia melihat Then he wanita, married melihat Oh, wanita. first he killed her husband, by the way. Kemudian di suami Then he married. dulu, kemudian dinikahi. Then her baby dies. Kemudian bayinya mati. And then he lies. Kemudian dia bohong. And until Nathan came to him and said, tell him the story about the little lamb. So he got all mad and it was about him. Nathan menegur dan akhirnya Daud jadi marah. And this man, David, wrote the whole book of Psalms. Dan Daud ini Why did God love him? tulis Mazmur banyak He's sekali. filthy, dirty. Kenapa Tuhan mencintai Daud? Dia kotor. Hello, it's broken heart. Karena dia suka hati
yang hancur. How many understand? Say amen. Siapa yang mengerti? Katakan Okay. God doesn't like your sin, Tuhan tidak suka dosa, but He sees your heart. tapi dia melihat hati. Do you understand? How many understand? Lift your hand up Apa high. yang nanti yang katakan? So the Spirit of the Lord is upon me. Jadi roh Tuhan ada padaku. He's anointed me. Dia telah Now mengurapi. look at the activations. Sekarang melihat sebuah Let it down, aktivitas. please. Dari Write this setelah down. ini coba. First thing, Hal yang pertama, preach. berkhotbah. Khotbahkan kabar baik. Now we all think preaching the gospel is the pastor preaching. Seringkali kita berpikir yang No. atau pastor saja The tidak. anointing, Nah, urapan, the anointing urapan changes your mouth. mengubah mulut. The anointing, first result in the anointing Pertama, hasil dari urapan is your mouth. adalah mulut. So look over here, everybody. Jadi lihat ke sini. God Tuhan starts talking through you. mulai berbicara melalui engkau. And God now speaks to us. Sekarang Tuhan sedang berbicara. You think I'm talking to you right now? Saudara pikir saya sedang bicara That's what sama you kamu? think. Itu yang saudara pikir. No. God is filling my mouth. Tuhan yang memenuhi mulut saya. And if Jesus came on earth, Pada saat Yesus datang ke bumi, he'd be talking to you like this. dia akan bicara kepadamu Because seperti he fills my mouth sebab dia telah memenuhi mulut with his word dengan kata-kata for you. untuk engkau. Isn't that wonderful? Itu luar biasa. So that's where the gospel is. Itulah sebabnya If you dari take the anointing away, kau ambil urapan pergi, and the gospel stops. maka kabar baik atau ucapan itu God becomes silent. Tuhan akan menjadi diam. God becomes what? Tuhan jadi apa? Silent. Say it. Silent. God becomes silent. So there's no anointing. Jadi tidak ada urapan. Actually, really, church becomes a club. Gereja akan jadi klub. Welcome the visitor, Mereka sambut dan pengunjung, but never welcome home. tapi tidak pernah menyambut roh. They have great music, Mereka punya musik bagus, no worship. tidak ada penyembah. Beautiful building, Gedung yang indah, full of people, penuh sama orang-orang, never filled with God. tidak pernah dipenuhi sama Tuhan. Form of godliness, Bentuk daripada Tuhan no power. tidak ada kuasa. And that's today, Itulah hari many churches banyak gereja-gereja in America. di Amerika, Many churches all over the world. banyak gereja di hampir seluruh They're dunia. full, Mereka penuh, yet empty. namun tidak kosong. You see, I'd rather have the presence of God. Saya lebih baik memilih hadirat Tuhan. How would you rather have the presence of God? Lebih milih hadirat Tuhan. Yeah, full church, Kita punya gereja penuh, but empty. tapi kosong. So the anointing, Jadi urapan comes on the mouth. Let's go through the real quick. Okay, number one, dilanjutkan changes your words. Your words become powerful. Kita mengubah How many want God to give you power in your words? Wave your hand way up high. ngasih So kuasa. next time, all of you say, in the name of Jesus. Ini saja berkata dalam nama Yesus. Say it. In the name of Jesus. Oh my Jesus, help me. Say it again. Lagi katakan. In the name of Jesus. Come on, say it. Semua. In the name of Jesus. Right? They call the other name every day, 5 times here. I hear them through my room. Now come on, we can do better than that. Mereka In the name of Jesus. In the name of Jesus. You see, it's words. soalnya ada kata-kata, Now, there's power, ada kuasa, life, hidup, in your words. di dalam kata-kata. That's why it's so important. Itulah sebabnya ada sangat So, penting. the Bible says, Ya kita mengatakan preach. khotbahkan. Number 2, Yang kedua, look what it does. lihat apa yang terjadi. It sends. Send. Merasakan, He sent. dia bisa merasakan, dia bisa He sent. He sent. merasakan. He sent. Yes. He sent me. Dia mengutus He aku, sent me. dia mengutus, He sent me. dia mengutus, He sent me. dia mengutus, He sent me. dia mengutus. Okay. Nah, sekarang pikir, I said it. aku mengatakan, Now, I'm sent. sekarang aku diutus. God will send you. Tuhan akan mengutus engkau. After He sends, Setelah dia the mengutus, Bible says, kita mengatakan, Louis, you gotta listen to this. dengan ini, Louis, He binds up. Binds up. Binds up. Means, artinya adalah watch. Look up here, buddy. He's the anointing urapan puts together. ini menjadikan satu Binds up. mengikat semua. What does it bind? Apa yang diikat sama dia?
What does it bind? Apa yang diikat sama? Read it. What does it bind? Coba dibaca apa yang diikat. A broken heart. Hati yang hancur. That means Itu artinya it heals dia menyembuhkan the inside. luka yang di dalam. Yeah. So it does. Itu yang dilakukan. It heals the broken heart. Dia menyembuhkan And then yang luka, brings liberty. Listen, please. membawa kebebasan. Liberty. And then it opens. Say everybody opens. Say Opens. one more time. Sekali lagi. Opens. I'm not in here, but say it. Help me. Come on. So what does the anointing do? Opens. Ah, you got it. What does it do? Megang Opens. The anointing urapan opens. itu membuka. Opens what? Membuka apa? Anything that's bound in prison, Apapun yang terikat dalam penjara, it opens. The anointing, bravo, opens. I'm almost done. saya hampir selesai. The Bible says Alkitab mengatakan it's amazing. It opens prison doors. Look. It opens. itu berbicara opens, membuka. Say it, please help me. Opens. It's an open. Apa yang dibuka sama dia? I'm gonna tell you, you can write it down. First, Yang pertama first, adalah opens your eyes. buka mata. How many want to see what God sees? Siapa yang mau melihat apa yang dilihat sama Tuhan? Yeah. Start seeing. Saya mulai melihat. When someone's hurting, Dan saat ada orang yang luka, you don't judge him and say, saya nothing wrong with him. You know, I get judged a lot. biasa menghakimi orang. I do. I'm the kind of person Saya people can biasa judge me. orang yang Maybe because my last name, mungkin karena nama belakang saya, maybe my approach, mungkin or maybe they look at me. atau mungkin cara mereka melihat pada saya. And God always uses people Dan Tuhan selalu memakai orang who don't look like they can be used. yang kelihatannya dia itu tidak bisa dipakai sama Tuhan. But we see Tapi kita melihat in the flesh. di dalam daging. So we look at somebody and we think, oh, he's nothing. Jadi kita melihat pada seorang dan berpikir kelihatannya dia tidak Like even Samuel, bahkan seperti Samuel, the prophet, seorang nabi, nabi, he missed it. dia juga melewatkannya. And he didn't miss it once. Dia tidak melewatkan Maybe he kept missing it. sekali. The firstborn, Dia ambil anak David's born. pertama, Wrong. salah. Can you imagine prophet? How about you? No. Bayangkan You missed it again, man. I'm sorry there, Samuel. sorry You're not perfect. kau tidak And you sempurna. missed the whole thing. Dan kehilangan semuanya. And finally, Dan akhirnya God had to say, Tuhan he's berkata, not here. dia tidak di sini. Oh. And he was a man that no one expected to be the king. Dia adalah orang yang tidak mengatakan dirinya jadi raja. God said to Samuel, Tuhan berkata kepada Samuel, don't look on the outside. jangan lihat dari tampak luarnya. How many want the anointing to open your eyes so you can see what God Kau wants? melihat supaya urapan itu bisa membuka You mata can kita. see in the spirit. Saudara bisa melihat di dalam roh. Are you listening, my friend? Saudara dengarkan? You can see in the spirit. Oh, saudara bisa melihat di dalam roh. You can receive. Saudara bisa menerima. You can see. Give me open the eyes of my heart, Lord. Yeah. Hatiku. Nothing really opens. You can Bisa sing. yang terbuka. You can sing it without the anointing until you're blind with the white stick. But the thing is, the spirit, the anointing, Tapi opens your eyes. Opens. Number two, yang pertama, membuka. opens your Yang ears. kedua, membuka telinga kita. Amen. Amen. Number three, Ketiga, opens your heart. How many want the anointing? Just opens your heart. siapa yang mau urapan membuka hati kita? Kenapa? Untuk menerima. To receive. Menerima. How many understand? Coba katakan. Number four, Yang keempat, opens your life. Number five, opens your life. Now, listen to me carefully. sekarang dengar. The anointing Mengurapan, opens doors, buka pintu. which means Artinya, it makes a way. ini membuat memberikan sebuah jalan. How many want God to make a way for you? Siapa yang mau Tuhan buka jalan ke sana? Listen, in the desert, Di padang belantara Tuhan buka jalan. make a way. Dia buka
jalan. The anointing Urapan will always akan selalu lead the way. membuka jalan. When there's no way, Pada saat tidak ada jalan, there'll be a way. สู้ๆนะแม่ ada selalu jalan. Now God healed my wife. How many are glad He healed my wife? Tuhan menyembuhkan The istri. anointing made a way. Ini urapan membuka jalan. God Tuhan will never tidak akan pernah allow you to stay. mengizinkan engkau untuk tinggal The prison di dalam penjara, has to open. sehingga penjara itu harus terbuka. Now, the word open also means Karena terbuka juga artinya adalah favor. sebuah perkenanan. How many want God to give you favor? Siapa yang mau dikenal? Favor means Perkenanan artinya adalah that, bahwa listen, favor means perkenanan artinya something that just happened sesuatu yang dimana itu terjadi for you. untuk engkau. Moving is truth. Ini adalah kebenaran. We've been flying. Kita sudah terbang Do you remember how many flights we've flown so far? berapa sudah We forgot. We've flown almost 8 times. 8 kali terbang. And you know what seat I've been getting every single flight? Dan setiap terbang saya Have you dapat noticed? tempat duduk nomor 6A, berapa? Oh. the first seat. Kursi yang I pertama. asked God, give me favor. Saya minta Tuhan untuk kasih perkenanan. Tolong, I don't want to sit with anyone. saya tak mau duduk I sama got service. orang. You know, I don't want to sit next to somebody who's got a spirit demon on him. Saya tak mau duduk dengan seorang sama yang dia punya roh On jahat. the way, please. Saya minta sama Tuhan, I'm flying. tolong. Saya sedang And I want to pray and talk to the Lord. And so a man comes sits next to me, Kemudian ada orang yang duduk di sebelah saya. and I went, oh Saya Jesus, dengan please. tolong. And the stewardess comes, Dan kemudian talks to me in Indonesian, kalinya datang dan and she moves him. dan memindahkan orang. And I said to her, thank you. Dan saya berkata, She makasih. said, you're welcome. Dan Oh, wow. My favor. saya Then I got here. kemudian saya sampai Favor. perkenanan. And Louie and I have been flying. Ruby dan saya terbang. We've been sitting in the same thing. Kita duduk di And tempat today we yang went to the hotel. hari ini kita pergi ke hotel. Favor. Dapat perkenanan juga. God will give you favor. Lift up your hands if you want favor. Perkenanan siapa yang mau dapat I'm not saying with money and stuff like that. I'm not saying I gotta fly, you know, warung dan lain but you know what? sebagainya. God makes a way. Tuhan yang buka jalan. And you know what? Only if you're going to serve God. Itu jadi pada saat I'm not saying you can become arrogant. melayani Tuhan. I don't care if I sit in the cargo. Bukan untuk jadi But the truth is, melakukan. Saya the tak anointing namun kebenarannya adalah makes a way. urapan ini membuka jalan. Now, lift your hands up high, please. Angkat tangan coba tinggi. Please. Father, open up, I pray, Bukalah doors that no man can close. pintu di mana tidak ada manusia. And I ask you, Aku meminta in Jesus' name, di dalam nama Yesus to prepare the way. untuk mempersiapkan jalan In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Say, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Say it again. In the name of Jesus. Do it for me. In the In the name of Jesus. One more time. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name Can of I just tell you just a few more things? Okay? Saya beritahu Now, this is what blocks the anointing. inilah yang menghalangi pemurahan. I gotta tell you this. Saya harus memberitahu. Okay? Ya, Number one, yang pertama I call it saya sebut the heart blockers. adalah penghalang Is when your heart di mana hatimu has a blockage. memiliki penghalang Spiritually. secara roh Very dangerous. sangat bahaya. Once your heart is blocked, Pada saat hatimu sedang terhalang dan kunci, the anointing nah urapan leaves. akan meninggal. When the anointing leaves, Pada saat pengurapan itu listen meninggal, carefully. maka The devil comes in. iblis akan datang. Now, I'm going to tell you something personal, okay? Saya akan ceritakan sama. I've seen the anointing leave men and women of God, Saya melihat pengurapan itu meninggalkan pria dan wanita. and I've seen them in weeks. Saya melihat itu di dalam It's the truth. tubuh. Look old. Kelihatan tua, They literally aged. sepertinya menua. I've seen them look so young. Saya melihat And mereka sangat I've seen muda. them when the anointing leaves them. Pada saat pengurapan itu meninggalkan dia, Look at them. saya lihat They got old. jadi tua.
Because the anointing Sebab pengurapan keeps you fresh. itu menetapkan engkau And menjadi once it segar. leaves, Pada saat itu pergi, makes you old. menjadikan engkau And it's the bondage. So let me give you a real quick. Okay. Number one, pertama. this is what removes the anointing. Inilah yang menyingkirkan The pengurapan heart hati, condition. kondisi hati. And this is the condition. Are you ready? Inilah kondisi And you can write it down. This is the heart condition. Okay. kondisi hati. Remember, Pastor, the heart, everything comes out of it. Hati, segala sesuatu keluar dari situ semua. The Bible says Alkitab yang all the issues of life semua dari sumber come out of the heart. itu keluar dari hati. Number one, Yang pertama, this one happens. inilah yang terjadi. When the heart Nah, pada saat hati becomes proud, menjadi is sombong, number one, itu yang pertama. the anointing left. Pengurapan akan Lucifer Lucifer became menjadi proud, sombong. number two. Yang kedua, Jealousy. cemburu. Jealousy, a heart that's jealous, Kecemburuan, hati yang cemburu, is a spirit ini adalah sebuah roh of Absalom. daripada Absalom. Absalom wanted his father's kingdom. Absalom ingin mendapatkan kerajaan ayah. Jealousy Kecemburuan is when it's God wants God's position. adalah ketika di mana dia ingin menginginkan posisi And Allah. Lucifer wanted God's position. Dan Lucifer ingin akan posisi He wants a position. dan dia ingin posisi. I'm going to say something to you. Saya mau katakan sesuatu In lagi. America, Di Amerika, and I say this everywhere, saya katakan ini di mana-mana. and it just happened the last few years. Telah terjadi beberapa tahun. Men Pria and women dan wanita have anointed themselves. telah mengurapi diri. And Deuteronomy chapter 23 says, Thou shalt not anoint thyself, thou shalt be cursed. Kita Ulangan mengatakan bahwa jangan engkau mengurapi dirimu sendiri nanti akan You cannot anoint yourself. Kau tidak bisa mengurapi diri. Let God anoint you. Biarkan Tuhan yang mengurapi Now, there's men say, I'm an apostle Mungkin in America. ada orang Some here in Indonesia as well. aku adalah orang apostle, rasul. Yeah, in Latin America and America, Di Latin Amerika, everybody's an apostle. semua orang adalah seorang apostle. There's more bishops than churches. Banyak bisnis daripada gereja-gereja. Okay? They become prophets, Mereka menjadi seorang nabi. and the minute Dan someone says, I'm a prophet, pada saat dia mengatakan aku adalah seorang nabi, they're not. itu sesungguhnya tidak. Because an apostle, Sebab seorang rasul, you know what an apostle is? kita tahu seorang rasul, I told one fellow, saya tak kasih tahu salah satu teman, an apostle dan seorang rasul doesn't want the position. tidak menginginkan sebuah posisi. Listen, please. Didengarkan. Ya. The Bible says, Kita mengatakan apostle, seorang rasul he raises the dead. He doesn't raise money, he raises the dead. dia membangkitkan orang mati, bukan He's not a fundraiser. uang. Dia He's a tidak dead membangkitkan raiser. uang. Dia malah membangkitkan yang mati. Dia bukan orang mati malah. He empties hospitals, Dia mengosongkan rumah sakit, empties prisons, mengosongkan penjara, goes to cemeteries, pergi ke kuburan, and he picks the dead up. dan dibuat orang yang mati itu That's berdiri semua. Itulah You gotta study apostles harus belajar seorang rasul to want one, dan to be one. untuk bisa Yeah. menjadi The other thing is, they all get their head killed. yang lagi yang juga The guy says, I want to be an apostle. semua rasul I said, kepalanya okay, dipotong. let's go get the kitchen knife. Jadi kalau ada orang berkata aku Because adalah all seorang rasul, apostles got their heads chopped off. ambil pisau dapur dan potong kepala. And so, jealousy, Jadi kecemburuan, self-position, posisi akan diri, pride. kesombongan. I'm gonna rush it. Saya Some of you look like you're gonna go to sleep on me. Envy. Cemburuan, You know what envy is? ya, Greed. rasa serakah. Look, up here. Coba dilihat di sini. When a man becomes greedy, Pada saat orang itu menjadi serakah, the anointing leaves. beberapa bahkan pergi. Did y'all hear what I just said? Saudara dengar apa yang saya He's katakan? interested, if he's only interested in money, Kalau dia tertarik dengan uang, he loses the anointing. dia akan kehilangan pengurapan itu. It's a fact. Ini adalah fakta. Number 5, Yang kelima, No, number 4. atau yang keempat, hardness
hardness, hati yang dingin, and heart cold. hati yang keras. Number 5, Yang kelima, bitter heart, hati yang pahit, unforgiving heart. hati yang tidak mau mengampuni. Number 6, Yang keenam, lying heart, hati yang bohong, deceiving. tersesat. Number 7, Yang ketujuh, unbelieving heart. hati yang tidak I percaya. know I'm going fast. Ini cepat. Number 8, Yang kedelapan, hateful heart. hati yang And in most cases, the heart becomes so bitter, banyak seringkali adalah hati menjadi pahit. and everything that heart produces, Segala sesuatu yang dihasilkan sama hati it removes the anointing. ini akan menyingkirkan pengurapan. That's why Itulah sebab I'm almost done. You must protect your hearts kita harus menjaga hati ya, and learn. dan belajar. For you too, Pastor, and you too, Natalie. Honey, protect the anointing. Untuk melindungi pengurapan. How many understand what I just said? Siapa yang mengerjakan? I've learned Saya telah belajar to protect the anointing of God in my life untuk mengurapi with anointed men. kehidupan saya bersama-sama dengan I'll show you. Come orang here, yang look. diurapi juga. Come here now, go. Come here, brother. Karena Come here, guys. Come here. Come here, please. Come here, show you. saya akan tunjukkan ke saya. I surround myself. Come on, close. Saya kelilingi diri saya. Come on, my friend. Are you okay? Baik-baik saja. Okay. I surround myself Saya kelilingi diri saya with men and women dengan pria dan wanita who protect the anointing of God on my yang life. bisa melindungi pengurapan Tuhan dalam hidup. How many understand what I just said? Siapa yang So, tahu? the anointing Nah, pengurapan on a man atas manusia protects the anointing on me. melindungi pengurapan yang ada So semua. when I take people around me, Di pada saat saya so bersama, just into the business, saya bawa mereka semua masuk ke bisnis. I expose myself Saya buat diriku ini terekspos to lose it. untuk kehilangan. How many understand what I just said? Siapa yang ngerti? I don't know if I said it right. Two, come again, guys. Two, anointed men Orang yang diurapi, who serve God. Now, they are servants. They are men that carry. Now, mereka adalah orang hamba Tuhan yang diurapi dan membawa handuk. men who carry towels, Pria yang membawa handuk, who serve, yang melayani, they're the ones that protect the anointing. itu adalah orang yang Jesus said, if you want to be great, Yesus mengatakan, kalau kau ingin jadi hebat, take a towel, ambil serve. dan melayani. And when I teach, Apa yang saya ajarkan, in your service around you, ada pelayanan di sekitarmu ini akan melindungi. that's how I protect the anointing. Itulah caranya saya melindungi. Because have men around me, Ada orang-orang di sekitarku, anointed men, orang yang diurapi, not dirty men, bukan orang-orang yang kotor, not men who don't want nothing to do with God. bukan orang yang dimana dia And they become my sesuatu yang board members and my directors and people who don't even care about God kemudian dia jadi anggota pemimpin gereja because they have money. mereka punya uang dan tidak ada mau urusan apa-apa sama Tuhan. Bukan itu. And that's the simple